A very glad evening, friends. This is Madhavi with you from KingMakers IAS Academy, with you for the 5 editorials of the week. Here we are with the 121 edition. இன்னைக்கு நம்ம 5 important topics பார்க்க போறோம். And the 5 important topic will be very helpful for your UPSC preparation. So these 5 topics I've picked from the editorials of the Hindu. Friends, it's very important that you read your editorials. I will be able to facilitate your understanding about the editorial. இன்னுமே இந்த 5 editorials பார்க்கறதுக்கான காரணம் வந்து ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு வரும். இன்னொன்னு இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷனும் ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன்ல நோட் மேக்கிங் எப்படி பண்ணணும், எப்படி வந்து ஒரு டாபிக்கை வந்து இது அதோட மிஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பர்பஸ், அதோட சேலஞ்சஸ், அதோட இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இப்படி எல்லாம் பிரிச்சு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இந்த எடிட்டோரியலோட அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வித் தட் நோட் we will move into this particular editorial. Friends, this 5 important editorials and the FAQ sections, ISRO's future mission. Friend, இதுல வந்து நம்ம வந்து இஸ்ரோவோட ஃபியூச்சர் மிஷன்ஸ் ஆஃப்டர் சந்திராயன் 3's சக்சஸ். ஸோ இஸ்ரோ வந்து என்னென்ன மாதிரி இது மிஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஒர்க்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூர் GS3, wherein we have to study about the achievements of the India in science and technology, as well as the indigenization of technology and developing new technology. Friends, you know what is indigenization? Indigenization means we are developing the technology on our own. நம்ம கண்ட்ரிலேயே ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து எப்படி வந்து நம்ம செய்யறோம், அந்த டெக்னாலஜில எப்படி வந்து நம்ம டெவலப் பண்றோம், அதுதான் நம்ம இண்டிஜினைசேஷன்ல பேச போறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் because ISRO has done a very tremendous success in achieving in Chandrayaan 3 and disasters in Himalaya. So இது ஒரு concerning topic தான். எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஹிமாலயன் சிட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, லேண்ட்ஸ்லைடு, கிளவுட் பர்ஸ்ட், இந்த மாதிரி. இது வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டாபிக் as well as this topic, that is GS3 conservation, environment, pollution and degradation, especially for the environmental impact assessment. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், அதனால இதை பத்தி நம்ம பேசலாம். டாபிக் இஸ் ரோஹிங்கியா கிரைசிஸ். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய கிரைசிஸ், அதாவது எஸ்பெஷலி இந்த ரெஃப்யூஜி கிரைசிஸ் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் இருக்கிற காமனான இஷ்யூ. நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான ரெஃப்யூஜி கிரைசிஸ் வந்து ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யோர் GS2 டாபிக், வேரின் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ல எஸ்பெஷலி த ரிலேஷன்ஸ் வித் மியான்மர், பங்களாதேஷ், அது சம்பந்தமா இந்த ரோஹிங்கியா ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ரிலேஷன் வித் மியான்மரை கொண்டு போறோம்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். பட் இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இன் GS3, wherein there is a topic called role of external state, non-state actors in creating challenges to internal security. Friends, I wanted to highlight this point. Role of non-state actors. So external state actors na ஏதாச்சும் country, அதாவது சைனா, பாகிஸ்தான், நம்மளுக்கு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ற எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி த பாகிஸ்தான் as well as சைனா. பட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா போத் டெரரிஸ்ட் as well as the refugees or the NGOs or any person who are not a state actors is considered as non-state actors. But non-state actors வந்து இங்க வந்து internal security problem create பண்ற non-state actors என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா mostly it will be the illegal migrants, the terrorist gangs, organized criminal gangs. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா non-state actors which are creating the challenges to internal security problem. So this you have to understand. And it can be any gang. Like இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரோஹிங்கியாலையும் பாத்தீங்கன்னா ரோஹிங்கியால வந்து சில ரிபல் குரூப்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்ம்டு ரிபல் குரூப்ஸ். அவங்க வந்து நம்மளோட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் பண்ணலான்றது தான். அதனால இந்த டாபிக் வந்து இதுல ரிலேட்டட் தான். So then we will move on to G20 mission, wherein we will be studying about what are the important takeaways from the Delhi summit of G20, because it's very important for your GS2 topic, wherein we have to study about the global groupings. And then China slowdown. So China slowdown வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு மிச்ச வேர்ல்டு ஹிஸ்டரியில நடந்த சில பேரலான விஷயம் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். பிகாஸ் சைனா ஸ்லோடவுன் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருந்தாலும் இதே மாதிரி ஹிஸ்டரியில நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஸோ அதையும் நம்ம வந்து சும்மா ஒரு அழகான ஒரு பேரலா நம்ம வந்து அதையும் பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் இட்செல்ஃப். ஸோ தட் வி வில் ஸ்டடி பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூர் GS2 as well as GS3.
ஸோ GS3ல ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா சைனாவோட ஸ்லோடவுன் வந்து நம்மளோட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ்ல சில இம்பார்ட்டன்ட் டேக்அவேஸ் வந்து கொண்டு வரலாம். And why it is important for GS2? As you all know, we have bilateral relationship as well as some policies of developing countries will be impacting India. So in the topic in the China slowdown is very important. So these 5 topics I felt very important for your UPSC prelims as well as your mains preparation as well as your personality test. Let's get into this topic one by one. So after Chandrayaan-3, what are the ISRO's plan? Friends, I have clubbed 2 important editorials about the state-based missions as well as this, what are the ISRO's plans. So 2 important editorials வந்து நான் club பண்ணி போட்டிருக்கேன். Though these 2 editorials are completely different, but in the 2 editorial வந்து space mission பத்தி இருந்ததுனால I have clubbed it. Friends, I will discuss the first important editorial on space missions and then we will talk about the ISRO's plans and certain background on that. Okay, so let's go into this particular topic. So Chandrayaan-3 நம்ம lander module வந்து நம்ம demonstrate பண்ணிட்டோம். It has soft landed on the moon. India became the only 4th country after the Soviet Union, US and China to accomplish this achievement. Friends, நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கு. Friends, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்னு, என்ன அச்சீவ்மெண்ட் வந்து 3 விதமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியா பண்ணிருக்கோம். ஒன்னு சாஃப்ட் லேண்டிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாஃப்ட் லேண்டிங் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இஸ் த ஒன் அச்சீவ்மெண்ட். அண்ட் தென் we have reached the south pole of the moon. So இது வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். So south pole of the moonக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். So இது வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் விஷயம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்டர் மாடியூல மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஆர்பிட்டல் மாடியூல் வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம Chandrayaan-2ல டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து இதுல வந்து எடுத்துட்டு போறோம். Friends, you have to understand certain important things from this particular editorial. Friends, we have done the soft landing. So இம்பார்ட்டண்டா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சாஃப்ட் லேண்டிங் நம்ம பண்ணிருக்கோம். இன்னொன்னு, we have also reached the south pole of the moon. So south pole of the moon நம்ம ரீச் பண்ணிருக்கோம். And also if you understand, we have only made the lander module. Chandrayaan-3ல வெறும் lander module தான் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா Chandrayaan-2ல வந்து already we have done or we have successfully done the orbiter module. So orbiter வந்து Chandrayaan-2ஓட orbiter நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But we have launched the lander as well as the rover. So roverையும் லேண்டரையும் தான் இப்போ வந்து Chandrayaan-3ல வந்து நம்ம அனுப்பியிருக்கோம். We are using the Chandrayaan-2 orbiter module. So we became the only 4th country in the world after Soviet Union, US and China to accomplish this achievement. This is a very, very great achievement. And if you understand, Luna 25 of Soviet Union's or Russia's, இப்போ வந்து Russia, Luna 25. So Luna 25 of Russia has failed. So இந்த நேரத்துல வந்து நம்மளோட சக்சஸ் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான். And then what is the show of strength, friends? If you understand these 4 countries, that is India along with Russia, US and China, is very, very important because if you see the Russia, China and India are the late industrializers. அதாவது இவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை வந்து லேட்டா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். And if you understand, China and India is a developing country. And our per capita income, அதாவது நம்மளோட national income or per capita income, நம்மளோட டோட்டல் ஆன growth பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப little backward than US and Russia. But still we achieved this great things and we have to see it as a show of strength. So this is very important for you to understand. So we know that China and India is a developing country. So we became the first or the second developing country in doing this moon's mission. And also if you understand, World Bank data vachu pathona, China's per capita income is 22% of the US. But our per capita income is only 10.9% of the US. So compared to China, we also achieved a big one because our per capita income is very, very low compared to China as well as US as well as Russia. And if you understand, China, Russia and India has given very much importance for science and technology. If you understand, China oda moon mission நிறைய இப்போ வந்து launch ஆயிருக்கு. And even China is working for a space station in the space. So this is very important. China is now giving very more importance for the science and technology. And also if you understand, we are the
one which has started our initial investments very earlier. நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில நம்ம 5-year பிளான்ல பார்த்தோம்னா செகண்ட் ஆர் தேர்ட் 5-year பிளான்லயே நம்ம வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். So we started investing more on science and technology. We started developing institutions like ISROs, ICAR, CSIR, and DRDO. So there are various institutions for research and technology. But still, if you understand, friends, our investments in the R&D is less than 2% or 1%, which is very, very low. So we have to understand that we have to do a lot in the investments in the R&D. But still, this is a great success that we have to applaud. So that's the understanding that you have to go with. So நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் R&D இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அதிகமா கம்மியா தான் பண்றோம், அதிகப்படுத்தணும். பட் இருந்தாலும் இஸ்ரோவோட சக்சஸ் நம்ம இனிஷியலா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே நல்ல விஷயம் தான். தென் ISRO's activities என்னென்ன அப்படின்னா, friends, if you understand, the ISRO's activities are very, very wider, and there are lots of scientists and lots of departments within ISRO. So if you understand ISRO's departments, there are lots of departments, and there are a lot of engineers and scientists who are there in ISRO. So you have to understand there are a lot of manpower, and there are a lot of technical mind or knowledge that is involved in ISRO's success. So that we have to know. And if you understand what are the activities of the ISRO, they do conduct research, they develop satellite system, they do work with the autonomous bodies. What is autonomous bodies? Like it can be an autonomous robots, or it can be an autonomous assemblers, or it can be any autonomous bodies. And it also produces rockets, and also it maintains a satellite tracking infrastructure like in Bengaluru or in various other places. So usually satellites வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்ல லான்ச் பண்ணோம்னா அதோட ட்ராக்கிங்கும் அதோட சிக்னல் நம்ம எங்க இருந்து அனுப்புவோம்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ல இருந்து அனுப்புவோம். So ground station இருந்து we will be sending the signals to the satellite, as well as we will be tracking the satellites from the ground station. And they are also operating the existing satellites. They are also mitigating the orbital debris. So orbital debris வந்து ஒரு பெரிய issue, friends. So if you understand what is a debris, debris is nothing but any unwanted material. But here, what is orbital debris? நம்ம ஆர்பிட் இதா இப்போ வந்து ஒரு சேட்டலைட் வந்து 400 கிலோமீட்டர் ஆர்பிட்ல வந்து போயிட்டு இருக்குன்னா, there can be many debris like the natural debris of any asteroids, meteors. So அந்த மாதிரி நேச்சுரல் டெப்ரிஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஏற்கனவே லான்ச் பண்ண சேட்டலைட்ஸ், broken down satellites, இது டேமேஜ்டு சேட்டலைட்ஸ் ஆர் எனி இதனால வந்து டெப்ரிஸ் வந்து நிறைய கிரியேட் ஆயிருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு வந்து இடிச்சு Kessler syndromeன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் பண்ணும். So Kessler syndromes mean the satellites which are already launched, old one or damaged one, keeps அது வந்து அப்ரேஷன்னால, அதாவது ஒன்னோட ஒண்ணு இடிச்சுக்கிறதுனால இன்னும் நிறைய வந்து டெப்ரிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும். So this Kessler syndrome is a one important issue that is creating more and more debris. So Kessler syndrome is creating more debris, and when there are more debris, always the satellite needs to maneuver, or it has to change its direction in order to avoid that debris. So debris avoid பண்றதுக்காக நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால அந்த ஆர்பிட்டே வந்து ரொம்ப ஒரு டிராபிக்கா ஆயிடும். So traffic in the orbit will be very high. So there is a need for a maneuver. So அதனால என்ன ஆகும், நிறைய fuel வந்து consume ஆகும். So this is a problem that you have to understand, friends. So these are all done by the ISRO. So நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இஸ்ரோ பண்றதுனால இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயமும் யோசிக்கணும். ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து இஸ்ரோ வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாததுனால வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஹவ் கிரியேட்டட் மெனி இன்ஸ்டிடியூஷன் லைக் என்எஸ்ஐஎல்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கிரியேட் பண்ணாங்க. இதை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம். ஸோ என்எஸ்ஐஎல், அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே ஆண்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரோவோட ஒரு இது விங் மாதிரி, இஸ்ரோவோட விங் மாதிரி நிறைய கிரியேட் பண்ணி, so that they are able to delegate all their thing like commercial வந்து இப்ப இஸ்ரோ வந்து ISRO is used to help other countries to launch their satellites. So இஸ்ரோவோட ராக்கெட் மூலமா other countries will launch their satellites. So அதுக்குன்னு தனி ஒரு ஏஜென்சி வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு இஸ்ரோ. ஸோ அதனால அந்த விஷயத்தெல்லாம் இஸ்ரோவோட விங்ஸ் பாத்துக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இஸ்ரோ இப்ப என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க, ஒன்லி கோர் ரிசர்ச்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் த ப்ரொடியூசிங் ராக்கெட்ஸ், அப்புறம் வந்து மெயின்டைனிங் த சேட்டலைட் ட்ராக்கிங், இதெல்லாம் வந்து வேற வேற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பண்ற மாதிரி இப்போதைக்கு வந்து ஒரு பிளான் இருக்கு. ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இஸ்ரோ இஸ் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் நவ். ஸோ தே வில் பி
delegating this to various agencies. And also, if you understand, இப்போ வந்து நிறைய private agencies வந்து rocket creation, satellite creationக்கு வந்து help பண்றாங்க. So that there is an expansion or diversifications of the products or the missions that we are doing. So அதனால நிறைய actors வந்து நம்மளுக்கு வந்து rocket produce பண்றது, satellite produce பண்றது, இதெல்லாம் பண்றதுனால it will be able to, we are able to develop so much in the science and technology. So அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். There is a large number of potential scientists and engineers in these countries. அவங்க தான் இதோட சக்சஸ்க்கு ஒரு important விஷயம். Then if you understand the success of the UAE space program, இங்க வந்து இந்த editorial வந்து they have talked about UAE space program. So UAE is also another important country which has done a very tremendous work in the space program. அவங்க வந்து ரீசெண்டா தான், அதாவது 2014ல தான் they launched a space agency, but still they achieved a very huge, and the UAE, but if you understand, UAE is richer in per capita terms than the US. So UAE is a very developed country. It has a very high per capita income, but still it is, the population is very low. So இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு எடிட்டோரியல்ல, என்ன அந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, India is having a high human resource. So it is able to achieve, though we have a very low per capita income. But UAE is a country with a very low human resource or population, but having very high per capita income is able to achieve. So there are various factors which helps in the success of any country. That is what the author wants to speak. So UAE has launched the Hope Prop. So வந்து sometimes prelims-ல வந்து இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, match the following, hope அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைட்ல வந்து இந்தியா UAE அந்த மாதிரி கேட்கும்போது Hope Prop வந்து UAE launched a prop with the help of Japan. So that you have to understand. Okay, what are the factors responsible for success? Already we have said our human resources responsible for our success. Our investments in the science and technology are important for our success. And what are the other factors responsible for our success? We will see that. Okay, friends, here in the UAE, what they say as the responsible for success is the triple helix model. So triple helix model is the factors responsible for success for the UAE அப்படின்னு இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்றாங்க. What are the triple helix model? In the triple helix model, there is government, private sector, and academics. They are working together and helping the mission, space missions successful. Government oda investment, government oda focus, government oda policies will help in science and technology improvement. And the private sector will be able to help. Always, if you remember, friends, நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து ஒரு socialist country, and also we are giving importance to, இதுக்கு முன்னாடி எல்பிஜிக்கு முன்னாடி, அதாவது லிபரலைசேஷன், குளோபலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷனுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் தான் மேஜர் ஸ்பேஸ் செக்டரோட இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டாங்க. பட் இப்போ வந்து நம்ம பிரைவேட் செக்டருக்கு எஃப்டிஐ மூலமாவும் இல்லைன்னா வந்து லிபரலைசேஷன் மூலமாவும் நம்ம பிரைவேட் செக்டருக்கும் ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் லான்ச் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம அப்ரூவல் கொடுத்துட்டோம். ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ cooperation between the government and the private sector now, which has helped in our success. So that you have to understand. So இதுக்கு முன்னாடி private sector வந்து they didn't play many role in the space missions. Now the government and the private sector has started playing together in the space missions. So that is very important. But UAE-ல ஒரு சக்சஸ் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, ஆல்ரெடி இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. பட் இந்தியால வந்து இப்பதான் நம்ம வந்து இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. That is government and the private sector. And in this article also, the author is saying that these 3 people or these 3 important sectors should work together to make it very successful. That is what is the success of UAE, is what the author is telling. So that you have to understand. What are the benefits of space program? Since there is always a criticism on investing money in the space program. What they are saying is, நம்ம ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தானே, நம்ம எதுக்கு இப்படி வந்து தேவையில்லாம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் மிஷனுக்கு இவ்வளோ மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், த ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் ஹாஸ் அ மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட், or it has very much sprinkle effects, or you can say there are various benefits of the space program. It has lots of multiplier effects அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, ஏன் நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இருந்தாலும் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், why not
and how we have to do. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு கேள்வியா இருக்கு. But understand friends, this Chandrayaan mission or any other space mission that was done by the ISRO was done with very low investments. And also if you understand, ஒரு concern என்னன்னா, நம்ம low investment வந்து R&D ல கொடுக்குறோன்றது ஒரு concern. பட் இருந்தாலும் இவ்ளோ லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் இவ்ளோ தூரம் அச்சீவ் பண்றது ஒரு பெரிய சக்சஸ் தான். This you have to understand. And what are the benefits of space program that the author wanted to discuss? The question rise, why while poverty இதெல்லாம் இருக்கும்போது எதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி இருக்கு. அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா, there are many knowledge that is being obtained from the space missions. There is also business or like நம்ம வந்து ISRO rockets வந்து it is able to launch satellites of the foreign countries. We are able to get a lot of foreign exchange through these launches, and there is a lot of revenues from the private players also. So we are able to we are benefiting economically, socially, as well as many development of space program have been used in the social economic development also. Like வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம APJ Abdul Kalam வந்து he used certain technologies of the space or the materials that are used in space for the disabled people. So this is a very important multiplier effect that you can understand from the space programs. And what are the future missions, friends? Gaganyaan. This is a human space flight mission that you have to understand. So this Gaganyaan is in the progress, friends. So Gaganyaanல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து இப்ப நடக்கும். லைக் G1, G2ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய subsequent launches பண்ணிட்டு தான் whether the humans can go through the rockets to the space. அது வந்து ப்ரூஃப் இது எல்லா ரிஸ்கையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லா மாடியூல்ஸையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லா நிறைய லான்ச்சஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹியூமன்ஸை வந்து அனுப்புவாங்க. ஸோ அண்ட் மீன்வைல் ஹியூமன்ஸ், அதாவது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிற க்ரூ மெம்பர்ஸ் ஆர் பீங் chosen to be launched to be sent through the Gaganyaan mission. So அவங்களுக்கு வந்து இப்ப ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So ட்ரைனிங்க்கு வந்து பிரான்ஸ், ரஷ்யா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் Gaganyaan is an indigenous mission that you have to understand. And recently there was a test of the LVM-3. In the LVM-3 satellite, LVM-3 ராக்கெட்ல தான் நம்ம வந்து Gaganyaan மிஷனை வந்து லான்ச் பண்ண போறோம். So this launch vehicle Mark 3, this is being tested now. And if you also understand Aditya L1 spacecraft, this is to launch to the sun. So sunna வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து Aditya L1 வந்து லான்ச் பண்ண போறோம். This is sent on PSLV XL rocket. And then XPOSat satellite. So this is another one which is a SSLV, that is small satellite launch vehicle. So small satellite launch vehicle வந்து ஒரு important development. ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து PSLV, GSLV எல்லாம் நம்ம பேசியிருப்போம். But another very important technology is SSLV. So இந்த SSLV-வும் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ண போறோம். And also there is an XPOSat satellite which is to study X-rays. If you understand, X-rays is very important to study the black holes and all. So this satellite is to study this X-rays. So these are the future missions that you have to understand, friends. And there is another mission called NISAR, which is the joint development of ISRO and NASA. This is to study the Earth's surface. So Earth surface படிக்கிறதுக்கான ஒரு important mission. And also if you understand, Gaganyaan-ஓட G1 mission and G2 mission is to be launched, and there are a lot of modules that are to be tested before launching our humans into the space. So நம்ம வந்து நிறைய மாடியூல் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து Gaganyaan-ஓட ஹியூமன் ஸ்பேஸ் மிஷனை வந்து நம்ம பண்ண போறோம். And then if you understand, நம்ம ஜப்பான் ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி கூட லூபெக்ஸ் மிஷன் ஒன்னு கொண்டு வர போறோம். இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா லூனார் மிஷன், which is a moon mission தான். This is a lunar polar exploration mission. This is to be considered as Chandrayaan 4. So Chandrayaan 4ன்னு இதுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு nickname மாதிரி வச்சிருக்காங்க. But if you understand, this is not an indigenous mission. This we are doing it in collaboration with Japan. And there is, and லூபெக்ஸ்ல என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்னா, லூபெக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா it is also consisting of lander and rover. But the important thing that you have to understand is they are to demonstrate the night survival of the lunar mission. What is this night survival, friends? If you understand, in the sun, in the moon, okay friends, moonல பாத்தீங்கன்னா 14 days வந்து உங்களுக்கு sun இருக்கும், 14 days sun இருக்காது. So there is always this problem, that is 14 days when there is no sun. sun இல்லாத போது அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து அந்த பர்டிகுலர் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் வந்து
அங்க வந்து சர்வைவ் ஆக முடியும். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் த லேண்டர் அண்ட் ரோவர் கெட்ஸ் த சன்லைட் அஸ் வெல் அஸ் த சோலார் எனர்ஜி ஃபார் தேர் ஒர்க்கிங். சோ இப்போ சன் இல்லாத போது எப்படி அது சர்வைவ் ஆக போகுது? இதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த லூபெக்ஸ் மிஷன். சோ லூபெக்ஸ் மிஷனோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல் என்ன? நைட் சர்வைவலை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றது தான் இதோட திங். அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஆல்சோ டூயிங் சம் சர்ஃபேஸ் analysis. So subsurface analysis பண்றாங்க. And then ISRO has launched OneWeb satellites in 2022. This is a important thing. Friends, if OneWeb satellite எதுக்காகனா ISRO is demonstrating that it can launch any other country's satellites. So இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம வந்து ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்து நம்ம ரஷ்யாவோட ராக்கெட்ல வந்து லான்ச் பண்ணோம். எந்த இடத்துல இருந்து லான்ச் பண்ணோம்னா பிரெஞ்சு கைனால இருந்து. சோ இந்த மாதிரி வேற கண்ட்ரில இருந்து வேற ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இருந்ததுன்னு யோசிங்க. இப்போ நம்ம மிச்ச கண்ட்ரியோட சேட்டலைட்டை நம்மளோட ராக்கெட்ல லான்ச் பண்றோம், நம்மளோட லான்ச் பேட்ல இருந்து லான்ச் பண்றோம். இப்போ எப்படி டெவலப் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. So this is very important achievement that ISRO has done. And also we are expected to launch is European Space Agency's Proba 3 satellite. So Proba 3 satellite நம்ம வந்து launch பண்ண போறோம். So that's very important for you to understand. It is creating a lot of foreign exchange earnings for India. And finally, ISRO is to return to Mars. So we will be doing some Mangalyaan mission again, like Mangalyaan 2 வந்து திருப்பியும் நம்ம பண்ண போறோம். And there is another mission to Venus. So Venusக்கு வந்து we are to launch Shukrayan. So Shukrayan சொல்லிட்டு வீனஸ்க்கு வந்து ஒரு மிஷன் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So there is another plan of Mangalyaan 2 and Shukrayan. So this you have to understand. So these plans are there, ISRO, that you have to understand how ISRO is developing and how it is very much equipped for the future missions. And future technology demonstrations என்னென்னலாம் பண்றாங்கன்னா, they are trying to demonstrate on reusable launch vehicle. What is reusable launch vehicle, friends? Friends, if you understand, every rocket that are sent to the space, so rocket நம்ம ஸ்பேஸுக்கு சென்ட் பண்ணாலே அந்த ராக்கெட் வந்து பேர்ன் ஆகி கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். டெஸ்ட்ராய் ஆயிட்டு தான் சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லான்ச் பண்றதுனால ராக்கெட் இஸ் பீங் டிஸ்ட்ராய்டு பிஃபோர் லான்ச்சிங் த சேட்டலைட். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் திஸ், இன் ஆர்டர் டு ரீயூஸ் திஸ் rocket, reuse the rocket, they are trying to use reusable launch vehicle. So இது என்ன டெக்னாலஜினா, ராக்கெட்டும் இருக்கும் இதுல அதாவது ராக்கெட் மாதிரியும் இது ஏரோப்ளைன் மாதிரியும் இருக்கும். ஏரோப்ளைன் என்ன ஆகும், திருப்பி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி வரும். அந்த மாதிரி ஒரு ராக்கெட்டையும் போயிட்டு திருப்பி வர மாதிரி ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போறாங்க. So this is a very great achievement. This again will reduce the cost. It will be very useful for us to reuse all the parts of the rocket. So this reusable launch vehicle is to be demonstrated very soon. And also this is in line with NASA space shuttle. So space shuttle, NASA oda space shuttle பாத்தீங்கன்னா reusable தான். So அது மாதிரி நம்ம இந்தியால இண்டிஜினஸா நம்ம வந்து reusable launch vehicle ஒன்னு கொண்டு வர போறோம். This is very important. And once ready, the RLV-TD will be able to lift up to 20,000 kilogram in a more sophisticated space missions in future. And there is SCE 200. This is an engine. This is to be demonstrated. In the engine, they are using the highly refined kerosene as fuel and liquid oxygen as the oxidizer. So there is a fuel engine that is to be developed. And there is a small satellite launch vehicle, which I've already told you, because we are usually launching PSLV and GSLV. This small satellite launch vehicle will be a very great milestone in the ISRO's developments. And also there is work on the developing safer and more energy efficient rocket fuel. And also if you understand, they are using the methylox propellant. So this can be a prelims question. Methylox propellant என்ற ஒரு ஃபியூவலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபியூவல் இன்ஜினை வந்து நம்ம ஒரு புதுசா டெவலப் பண்றோம். புதுசா நிறைய ஃபியூவல்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம். ஸோ ராக்கெட்டுக்கு இந்த ஃபியூவல் நல்லா இருக்குமா, அந்த ஃபியூவல் நல்லா இருக்குமா, இது இப்படி எப்படி எஃபிஷியன்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படின்றத நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க போறோம். And even we are trying the electric propulsion system for satellites. So வந்து நம்ம electric cars மாதிரி electric rockets கூட நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம். And this will be lighter than the chemical propellant. So this is another important experiment that the ISRO is trying to do. What are the background? So Aditya L1 Mission வந்து recently launch பண்ணிட்டாங்க.
So this was launched in PSLV Excel. And unlike other mission, its Aditya L1 is containing very few moving components. So this components or the payloads of the Aditya L1 is these. So they will be studying the sun. So sun வந்து study பண்றதுக்கு தான் இந்த Aditya L1 mission. So Aditya means sun. So these are the payloads which are used. There is a plasma analyzer, X-ray analyzer, ultraviolet analyzer, and wind particle experiment, and visible emission line coronagraph. So they are understanding the visible light, ultraviolet light, X-ray. So EMR, அதாவது நம்ம வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல வந்து நம்ம விசிபிள் லைட், எக்ஸ்ரே, அல்ட்ராவயலட் லைட் இதெல்லாம் வந்து சோலார் சன்ல இருந்து எமிட் பண்ற எல்லா வேவ் லென்த் லைட்டையும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி அது எப்படி மாறுது, எப்படி வந்து அது வந்து எவ்வளவு இன்டென்ஸா இருக்கு, எப்போ இன்டென்ஸா இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்க போறோம். And the main objective is to track the earth directed storms. So solar storms is very important, and it's creating a lot of problem in India because it will destabilize the radiations that are sent from the FM or any other stations. So earth directed storms படிக்கிறதுக்காக முக்கியமா இந்த Aditya L1 mission is being used. And if you understand, these are the layers of the sun. The Aditya L1 mission is to study the corona, especially the corona, which is the outermost layer, and there is a photosphere also. So if you understand, friends, see here, நீங்க பாத்தீங்கன்னா corona is almost very huge in temperature. Though it is an outer layer, இது outer layer இருந்தாலும் அதோட டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா வெரி ஹையா இருக்கு. இதுதான் ஆதித்யா L1 படிக்கிறாங்க. ஏன் இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கு கம்பேர்ட் டு தி சி? அதோட இன்னர் லேயர்ஸ் வந்து யூஸ்வலா நம்மளுக்கு நம்ம எர்த்ல வந்து நம்ம பார்ப்போம், the inside core is very high in temperature, the outside is little low, very lower or little lower in temperature compared to the center part of the earth. But இங்க பாத்தீங்கன்னா the outer layer of the sun is also very high in temperature. So இதோட important mechanism ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்றத படிக்கிறதுக்கும் ஆதித்யா L1 mission will be very useful. And if you understand, these are the orbit that is to be done by Aditya L1 mission. So Aditya L1 mission, before going into the Lagrange point, that is L1 point of the sun, which is 1.5 million kilometers from the earth, it will be orbiting like this before entering the sun's atmosphere. So sun's atmosphere போறதுக்கு முன்னாடி எர்த்தை இப்படி சுத்தி தான் போகும். And what is this Lagrange point? Lagrange point is the point where இப்போ வந்து நம்ம வந்து Aditya L1 mission நம்ம எங்க சென்ட் பண்ண போறோம்? சன்னுக்கு. So சன்னுக்கு சென்ட் பண்ணும்போது சன்னோட gravitational pull-ம் எர்த்தோட gravitational pull-ம் will be acting on the satellite, that is Aditya L1 satellite. So Lagrange point is the point where there is so Lagrange point will be a place wherein the gravitational pull of the sun and the gravitational pull of the earth will become equal, and it will also become equal to the centripetal force of the satellite. So usually ஒரு satellite வந்து round orbitல வந்து இல்லைன்னா circular orbitல போகும்போது ஒரு centripetal force will act towards the center of the orbit. So இந்த centripetal forceயும் gravitational pull of the sun-ம் gravitational pull of the earth-ம் equal-ஆ இருக்கும். So this is where it is called as Lagrange point. So this you have to understand, friends. So there are almost 5 Lagrange points in the orbit of the sun, but we are using the L1 or L1 point for our launch of Aditya L1. This you have to understand. And the next editorial is about Himalayan blenders. Friends, we have to remember that there are lots of disasters that are happening in the Himalayas. This can be a point of your question in your GS2, 3, as well as your GS4 papers. Let's talk about what are the problems in the Himalayan belt. If you understand, Himalayas வந்து நம்ம disaster management topic is very easy if you may think. But இதுல marks வரது பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் because you are not using the keywords. You are not writing it with the organization of your points. So you should always understand the question, break the question into parts, and give almost 5 to 6 points to each of your question. So அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸ் கூட நீங்க கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுக்கும் போது எப்பயுமே வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க, ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க, கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. Like keywords that you have to use, like urbanization, carrying capacity. So அந்த மாதிரி வந்து நீங்க keywords யூஸ் பண்ணீங்கன்னா then your answer becomes very it may be scoring. So it will your score will rise.
ஸோ ஒரு ஆர்டினரியா பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்காம, ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹிமாலயன் டிசாஸ்டர்ஸ் தான் என்ன, அதுல என்னென்ன இருக்கு, அது எதனால நடக்குது, காசஸ், எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ், இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் யூ ஹவ் டு யூஸ் சர்டன் கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஹவ் டு provide diagrams, and also you have to provide certain examples, like there is a road caving in Himachal, there is a landslide in Joshimath, there is a cloud burst அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கொடுக்கும் போதுதான் the answer becomes highly scoring. So that you have to understand. So what are the problems? So issues in the Himalaya, you also know, if you can introduce the question like Himalayas is considered as the third pole. So if you understand IPCC reportல என்ன சொல்றாங்கன்னா, Himalayas is considered as the third pole. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நார்த் போல், சவுத் போல் இஸ் ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக்னு தெரியும். Himalayas is considered as the third pole. It is a part of our cryosphere. It is a part of our cryosphere. Cryosphere means all the regions which are covered by snow or ice. So that is called as cryosphere. So இந்த மாதிரி keyword வச்சு நீங்க introduce பண்ணாலும் there will be highly scoring. So that you have to understand. So what are the issues in the Joshimath? So or issues in the Himachal cities. So that you have to understand. There is a blocked roads, landslides, road caving. All these happening because of high rainfall or certain avalanches, or there can be certain development or unsustainable developments which are resulting in this problem. And there is a flawed development paradigm which has institutionalized in a eco-fragile region. So this Himalaya is very eco-fragile. If you understand geography நம்ம படிச்சிருப்போம், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா டெர்ஷியரி பீரியட்ல தான் இது வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். It is formed by sediments only. So sediments, if you know, sediments is very loose sediments தான் இருக்கும். So this is a very eco-fragile region. We already know that நம்ம NCERT படிச்சிருப்போம், these region, that is Himalayas region is zone 5 regionல, zone 4-5ல வர important fragile regions. This is very vulnerable to earthquake. It is very vulnerable to rainfall. It is very vulnerable to avalanches. So there are lots of problems that are there in the Himachal. And to increase the problem, there is a flawed development also. So as unsustainable development வந்து இந்த problem வந்து இன்னும் increase பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. And recently பாத்தீங்கன்னா 2016ல, recently yes 2016ல பாத்தீங்கன்னா சர்தம் மகாமார்க் விகாஸ் பாரியோஜனான்னு சொல்லிட்டு road development is happening in the Himachal regions. So this is very important for us to understand. So இந்த மாதிரி example நீங்க கொடுக்கும் போதுதான் your answer becomes scoring. So in the road development has increased the problem. So it has become unsustainable. And also if you understand, there is a problem, that is this project has deforested the region. It has taken away the lives of the humans and the animals. So displacement, deforestation, and also topsoil வந்து இதனால remove பண்ணிருக்காங்க. So all has resulted in the problem of disasters. And also the topsoil which has removed, it has choked the water resources. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு இடத்த வந்து நீங்க deforest பண்ணிட்டீங்கன்னா erosion நிறைய நடக்கும். எரோஷன்னால நிறைய அந்த டாப் சாயில் வந்து ரிமூவ் ஆகி it will decrease the capacity of the rivers. So riversல போய் இந்த மண்ணு வந்து சேரும் போது the capacity of the rivers to hold water will decrease. So now whenever there is a rainfall, there will be flooding of the rivers because the rivers is having low capacity to hold the rain. So this is resulting in lots of floods. That you have to understand. And also because of deforestation and the removal of the topsoil, this region becomes very fragile and there can be a landslide also. So all these are resulting in multiplying the problem that are there in this problem. And if you understand, in the project வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க. என்ன பிரச்சனைனா, they have not done the proper assessment, that is environmental impact assessment. Because usually environmental impact assessment are done when the project is more than 100 kilometers. But இங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட வந்து they have broken up into 53 small projects and they have bypassed the EIA. So 53 in the பெரிய project which is more than 100 kilometer long has to be done with EIA. So EIA வந்து இதை கம்பல்சரியா பண்ணணும். பட் இந்த EIA-ல இருந்து bypass பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த ப்ராஜெக்டுக்கே broke பண்ணி 53 small project-ஆ மாத்தி they have bypassed the EIA assessment. So you all know EIA is an important assessment
that are done for any project. So ஒரு project வந்து 100 kilometers long இருந்ததுன்னா அந்த project whether it will affect the environment, how much it will affect, and what are the remedies that can be done, and what are the alternate methods that can be done in order to reduce the impact on the environment. இதெல்லாம் வந்து அசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட மாடிஃபை பண்ணி அதுக்காக என்விரான்மெண்ட்டை லீஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டை மாத்தி நம்ம வந்து பண்ணணும். But this has not been done in this project, so it is leading to the problem of Himachal regions. And in this particular project, if you understand, there is something called as a Bhagirathi eco-sensitive zone. Bhagirathi, you know, it is a important. So யூஸ்வலா வந்து கங்கா வரதுக்கு முன்னாடி கங்கா வந்து அலக்நந்தா பாகீரதியா தான் இருக்கும். இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் கங்கா ரிவரா மாறும். So this Bhagirathi region, that is Bhagirathi eco-sensitive region, has remained. பட் இதையுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Bhagirathi eco-sensitive zone, this was considered as a eco-sensitive zone. That is eco-sensitive zone எப்ப டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா 2012 டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க under Environmental Protection Act. So any eco-sensitive zone is declared as eco-sensitive zone under this act. So இந்த ஆக்ட் மூலமா இந்த பாகிரதி ரீஜனை வந்து eco-sensitive zone டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. பட் இந்த பாத்தீங்கன்னா சர்தம் விகாஸ் பாரியோஜனா ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த eco-sensitive zone அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த இடத்துல கண்டக்ட் பண்ணவே முடியாது. பட் என்ன பண்ணாங்கன்னா they have done some tweaks and they have bypassed this provision and they are now creating havoc in the Bhagirathi region also. So that you have to understand. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா zonal master plan and a detailed EIA இது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹேஸ்டியா அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. So hasty approval and lots of manual or manipulation has been done in order to bypass the EIA, and they have done the project, and this is a unsustainable development that is done in the Himachal, which is resulting a lot of disasters, and it is destabilizing the hill slopes, and it is creating damaging effects on the road itself. And government என்ன சொல்றாங்க, இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே அமெண்ட் பண்ணிட்டு they have said that all 100 kilometers within the international border வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be allowed for development of roads. So இந்த மாதிரி வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன கவர்மெண்ட் ரீசன் சொல்றாங்கன்னா டு டெவலப் த நேஷனல் செக்யூரிட்டி, பிகாஸ் ரோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மொபிலைசேஷன் ஆஃப் த சோல்ஜர்ஸ் ஆர் ஆர்மி. பிகாஸ் அப்பதான் வந்து அந்த ஆர்மி வந்து அந்த இடத்துல ரோட்ல வந்து போய் அந்த பார்டர்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. பட் this is affecting the environment. So this is a problem, though it is a national security issue, but it's a environmental issue as well that you have to understand. And recently பாத்தீங்கன்னா Supreme Courtல கூட they have allowed for these projects because it is the government is saying that it is for national security. So their Supreme Court or government is not able to protect the environment is what the author is saying. And the most challenging issue is Ganga's rejuvenation. Ganga rejuvenation is another problem. And if you understand, Gangotri glacier is receding. That is, there is a reduction in the ice cap in the Gangotri glaciers. If you understand, Gangotri glacier ஒரு ice region, this will melt and result in the Ganga river. So Ganga is originated from the Gangotri glaciers, but this glacier is receding. That is, there is a glacier வந்து சின்னதாயிட்டு இருக்கு, அதனால Ganga water வந்து reduce ஆகும். So this is a problem. And another problem is black carbon deposits. So if you understand, there is a black carbon deposit on the glaciers. So glaciers black carbon deposit ஆனா என்ன பிரச்சனைனா there will be increase in the receding of the glaciers. So glaciers வந்து சீக்கிரமாவே சூடாகி அது வந்து சின்னதாயிடும். So அதனால கங்காவோட வாட்டர் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாயிடும். Because of this black carbon deposit, there is an increase in the temperature of the Himalayas that you have to understand. Because the black carbon absorbs more light and emits infrared radiation that increases the temperature. This will create faster melting of glaciers. So this is another problem. Other issues are that you have to understand there is a frequency and intensity of hazard. That is, there is a frequent landslides, frequent cloud bursts, increase in rainfall. This is creating floodplains. This is the problem. And the water bodies are overflowing. Even the Yamuna has recently flooded. So all these are the problem. And the authors are saying it is the human
disaster, or it is man-made disaster is what the author is saying. And some landscapes have drastically changed and they have exceeded their carrying capacity. So இப்போ ஒரு மவுண்டெயின்ல இவ்வளவு பாப்புலேஷன் தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்தா அதுதான் கேரிங் கெப்பாசிட்டி. If there is too much of population, too much of development, too much of houses, too much of urbanization, then it will result in ecological overshoot problem. So overshoot problem வந்து நடக்கும். So this overshoot problem is a one important problem, ecological overshoot problem. So இந்த overshoot problem குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? Environmental impact assessment பண்ணணும். So this is very important for you to understand. Best practice என்ன? ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா பிரிஹன் மும்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் பண்றதுக்காக ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அந்த மீட்டிங்ல there is all the stakeholder from planning, design, landscape firms, private developers, community based organizations, citizens எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, எப்படி அதை மிட்டிகேட் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So this is a important best practices that we can also adopt for the Himalayan cities. Because this, if you understand, there is a long term solution. நம்ம எப்பயுமே long term solution தான் focus பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மும்பை கார்பரேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So it is very important for us to understand that there is a long term solution needed for the Himachal cities also. And there is no quick fix solutions also. And there should be a long term risk assessment, vulnerability assessment. And also we have to understand how socio-economic drivers are worsening the problem. So what are the causes and what are the effects and what are the mitigation that we have to do. So all these we have to do in a multi-stakeholders approach. So எல்லாரையும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்யூஷனை வந்து கொண்டு வரணும் தான் இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. And the problem we have already discussed what are the problem, and the problem, one important problem is risk is underestimated அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம வந்து பரவாயில்ல, நம்ம வந்து ஒரு காம்ப்ளசண்டா இருக்கும், இது அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் there is a large impact that is happening. So risk must be properly assessed. So long term risk assessment வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணணும், vulnerability assessment பண்ணணும், and then we have to think about the solution is what the author is talking about. Way forward என்ன, we have to analyze the implications, that is analyze the impact, and also we have to understand there is something called as carrying capacity. So every region has a carrying capacity. So we have to understand what is the carrying capacity and accordingly develop that region. And we should not allow more urbanization, and we have to restrict certain ways in which infrastructure is built. So we have to go for green infrastructure. We have to develop a sustainable infrastructure in those areas is what the author is saying. Then we have to talk about India's Rohingya refugee children. Since if you understand Bangladesh, then we have the Myanmar, then we have the India. In Myanmar, if you consider, there is a conflict between Rakhine Buddhists and Rohingya Muslims. So there is a conflict between these two. If you understand, there are such ethnic conflicts in various regions as well. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட மணிப்பூர்லயும் பாத்தீங்கன்னா there is a conflict between Kukis and Meiteis. This you all know. Similarly, there is a problem with this Rakhine Buddhist and Rohingya Muslims in the Myanmar region. This Rakhine Buddhist started ethnic cleansing. அதாவது they started attacking the Rakhine Buddhist, Rohingya Muslims. So the Rakhine Buddhists, who are the majority. So இங்க வந்து யார் majority? The Rakhine Buddhists are the majority people in the Myanmar. They are holding more so there is an issue between the Rakhine Buddhists, who is the majority here, and you see Rohingya Muslims, who is the minority here. So this Rakhine Buddhist, who's having the political power, started cleansing this Rohingya Muslims. They started burning their houses. Why they do? ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னா Rakhine Buddhist வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஏன் அகேன்ஸ்டா இருக்காங்கன்னா they think that Rohingyas are the illegal migrants. So earlier during the British colonization, usually they think that Rohingya came from Bangladesh and they started settling here. And also there is a difference between the religion. So religious conflict இருக்கு. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு you all understand that this Rohingya Muslims also having certain rebel groups. So the certain rebel groups are there, and if you can also say this is an Islamophobia also. So they are fearing against the Muslim people there, because if you understand there is a lot of connection between the Muslim peoples there with the other
terrorist gang or fundamentalist group in other parts of the world. So அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா Rakhine Buddhists started killing the Rohingya Muslims, or they started burning their houses. They started harassing them. So all these problems are there. But Rohingya Muslim, if you understand, they are the one who are most persecuted, and they are facing the grunt, or they are facing the harassment because of certain rebel groups or certain propaganda that is happening in the world. What is this misprop or there is an improper propaganda against the Muslims. So Rakhine Buddhists are harassing the Rohingya Muslims. So this Rohingya Muslims started going into Bangladesh, or they started going into Indonesia, or they started migrating to India. So this is a problem for India. So there is a refugee crisis from Rohingya, from the Myanmar to India. And especially these Rohingya Muslims started occupying Jammu and Kashmir, which is already fragile region. So Jammu and Kashmir ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. அதனால இந்த ரோஹிங்கியா முஸ்லிமையும் they are not or welcoming them. So India is not welcoming these Rohingya Muslims, though they are refugees, though they are the most persecuted, though they are fleeing their country because of the problem caused by the Rakhine Buddhists. These people are not welcomed by India in Jammu and Kashmir, because Jammu and Kashmir is already having a lot of problems. These refugees may fuel the problem. And also, if you understand, there may be some terrorists within the Rohingya Muslims who are hiding behind the Rohingya Muslims, and they are creating some problems in the Jammu and Kashmir. So the India is fearing the refugees from Rohingya because they are Muslims, and they may create, or they may alter the demography of Jammu and Kashmir, and they may create problem, or they can increase the problem in Jammu and Kashmir. So this is the problem that you have to understand. So Rohingya Muslims are the most persecuted. They are facing the problem from Rakhine Buddhists, and they are now started taking their roots, or they started going into India, Bangladesh, Indonesia, and many other countries. These refugees are considered as most persecuted refugees, are now situated in Jammu and Kashmir, but the Indian government is not able to accommodate this amount, these Rohingya Muslims, because the problem that terrorism may increase in the Jammu and Kashmir, and there may be demographic changes in Jammu and Kashmir, which may create political instability, law and order issue. That is the problem. So here, இங்க வந்து இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஆத்தர் கொடுத்திருக்காரு. ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இங்க ஒரு she is a founder and executive director of the Azadi project. So here this particular author is now criticizing the Indian government not protecting the Rohingyas, but they are treating them as criminals. So this is the criticism by the author that you have to understand. If you understand, August 25 marked 6 years since the Myanmar military launched a campaign of mass atrocities against the Rohingya. So Myanmar military started harassing the Rohingya Muslim in the Rakhine state. So this is a problem. So these Rohingya Muslims started going into India, Bangladesh as the refugees. So this is the problem. And in August 2017, if you understand, there are more than 7 lakh Rohingyas who fled the country. And at least 20,000 of them is in Jammu and Kashmir. And 250 Rohingya refugees are there in the prison. So what is the author is saying? Author என்ன சொல்றாருன்னா, ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்ஸ் வந்து ஒரு ரெஃப்யூஜி, அவங்களை ஏன் வந்து நீங்க பிரிசனர் மாதிரி, ஒரு கிரிமினல் மாதிரி ட்ரீட் பண்றீங்க? Especially their children. Their children is not getting proper education. They are now confined in the prisons. They are in the detention centers. They are not provided education. They are not provided some hope for their childhood. So this is the criticism point of the author, in which the author is saying the Rohingya Muslims are the most persecuted. They need some support, but India is not giving the support, is what the criticism of the author is. And globally, if you see, we have a shared responsibility to protect them. Friends, if you understand, there is certain conventions for protecting the refugees. So refugee convention வந்து நிறைய இருக்கு. அதாவது especially 1971 convention, 1967 protocol இதெல்லாம் இருக்கு. If you understand, there is a 1951 refugee convention and there is a 1967 protocol இருக்கு. இது படி we have to protect the refugees, but India have not signed the convention. India has not signed the convention, so we are not obliged, or we are not bound by the convention. So we need not protect the refugees
by the convention. But still, India needs to follow the responsibility. We are following our responsibility. We are taking some moral responsibility to protect the refugees. So, like refugees from Sri Lanka, we are helping them, and refugees from other countries like Afghanistan, we are helping them. And also, we need to take a moral responsibility to protect the Rohingya Muslims as well. But here, the author is criticizing that we are not taking any responsibility and we have not signed this refugee convention. We have not signed this protocol. So only we are not following any responsibility to protect the region. This is what the author is criticizing us means. So author என்ன சொல்றாரு, நீங்க இந்த கன்வென்ஷனே சைன் பண்ணாததுனாலதான் நீங்க எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் you have to consider we have certain reasons for not signing these conventions. So that we have to understand, because we are protecting the refugees only by our national interest. So நம்ம national interest படி தான் நம்ம போக முடியும். நம்மளுக்கு வந்து case by case basisல தான் நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ண முடியும். Because already you know there is a problem in Jammu and Kashmir. We have a problem of terrorists. That is the problem there. So these are the problems that the refugees has. So now இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம we are not signed this and we only follow this Foreigners Act 1947, 46 to govern this refugees. So if they are considered as refugees, we protect them. And if they are considered as illegal migrants, we deport them and we send them back. So this you have to understand. We detain them and we send them back. This is what you have to understand. And despite UNHCR recognition, we have registered refugees in India, but still we are following only the Foreigners Act and we are not following the Refugee Convention that you have to see. And there is something called as refoulement policy. So refoulement policyல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ரெஃப்யூஜிஸ் வந்து ஏதாச்சும் பிரச்சனைன்னு வர ரெஃப்யூஜிஸ், அதாவது persecuted refugees. So those refugees, if they are sent back, they will be facing the problem of harassment. So அந்த மாதிரி ரெஃப்யூஜிஸ வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து திருப்பி அனுப்பக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி அனுப்புனாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரில வந்து அவங்களை எதிர் கொண்டுருவாங்க, இல்லைன்னா அவங்களை வந்து ஹராஸ் பண்ணுவாங்க. So அந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி வந்து இந்த ரெஃப்யூஜி கன்வென்ஷன்ல இருக்கு. But still, since we have not followed this convention, we are not following that also. So this is the problem that you have to understand. But here again, the author is highlighting this point. That is, Article 6 of the UN Convention of the Rights of the Child is saying that we have to protect every child. But India also signed these Rights of Child Convention also. But even this convention also we are not following is what the author is criticizing about. So this you have to understand. So the author is criticizing that we are not doing good for Rohingya refugees. We are not protecting their children's even. That is what the criticism of the author is. So right of life and personal liberty is a common problem for many of the people. So this you have to understand. We are giving this right to life and personal liberty for all the citizens as well as the foreigners. So this we have to uphold is what the author is saying. And also we are treating this children of Rohingya refugees as juveniles who are in conflict with the law. But the author is saying they are not criminals. They are the refugees. This is what the author is saying. What is the way forward? The way forward is we have to follow the Government of India's internal guidance 2011, and we have to provide the refugees some hope, some employment, some protection. So these are the one which is required for the refugees, for the author is saying. And we should protect their human rights. That is very important for us to know, especially for the refugees who are the most persecuted. That is what the author is saying. This is a picture telling the Rohingya refugees problem. Friends, if you understand, Rohingya refugees are here, which is Myanmar. They are now going into the Cox's Bazar region of Bangladesh. And if you understand, the Bangladesh government is taking the refugees and they're putting them in some islands called Bashan Char. So this is the island which is there in the ocean. Again, there is a criticism against the Aung San Suu Kyi that she is not doing good for the refugees of the Rohingyas. So that is what the problem is. And this is also creating some internal security problem in India. So Indian government is also keeping them in the prison is another problem that you have to understand. Coming the G20 Summit. G20 Summit, if you all know, it is very important because it is representing 80% of the economy, world's economy, 3/4 of the trade flow through these countries, and 3/5 of the population is settled in this country. And G20, they are taking a joint action to reaffirm the world's faith on cross-border commerce and investment flows.
So G20, if you understand, we will study the background also. It is basically economic grouping that is having some finance track and Sherpa track. So the foreign ministers, the governments, the commerce ministers are meeting, and they will be developing or they will be talking about developing commerce and investment. So this you have to understand. And there is a lots of talk about improving the global value chain, digitalization of trade documents, and also to improve the trade, especially to improve the transport, insurance, and storage. So that you have to understand. So this is all to develop the trade. And there is a importance given to the MSME sector also, friends. This is an important development. So the Indian government is using the G20 to improve the MSMEs. So this is very, very important development that we have to think. And also, if you understand, International Trade Center, WTO, and UNCTAD, this is also asking the G20 members to support the MSMEs. That is very important. So this is called as Jaipur Call for Action to enhance MSME. So this is very important. And if you understand, in India, MSME is forming about 60 or giving employment to 60%, and 50% of the global GDP is contributed by MSME. So MSME development is very important, and all G20 members can cooperate this development. And can be greenfield investment into the MSME, which can help developing the MSME. And we can provide it through the productivity linked incentives also. So our Prime Minister is saying, instead of red tape, we should provide a red carpet for the MSME is what the author is saying. Also, if you understand, the G20 members has committed to reduce the climate change and also reduce the fossil fuels. They have pledged to a net zero emissions and fossil fuel use. So they have இப்போ வந்து G20 மெம்பர்ஸ் வந்து ரெண்டு விஷயம் பண்ணிருக்காங்க. G20 மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, எம்எஸ்எம்இ வந்து டெவலப் பண்றதுக்கும் climate change mitigate பண்றதுக்கும் வந்து அவங்க வந்து they have provided a cooperation framework that you have to understand. And if you understand, the G20 members are the most important members because they are the one who are emitting the fossil fuels very high. And there should be a collaboration, coordination, and competition. So if you understand, G20 members are now collaborating, coordinating, and there is also a competition in how much there is a healthy competition in order to reduce the climate change. So friends, if you remember, these G20 members are the important members in the Paris Climate Change Agreement. So these are the developing countries. So these are the developed countries. So developed and developing countries, these are the countries which are using the fossil fuels very high. So when they are pledging the net zero, it is very significant. So net zero emission நாங்க கொண்டு வருவோம், அதாவது நாங்க எவ்வளவு fossil fuel emit பண்றோமோ அதுக்கு ஈக்குவலா fossil fuel வந்து sequestrate பண்ணிடுவோம், அதை வந்து திருப்பி வாங்கிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு net zero pledge இருக்கிறதுனால this collaboration between these G20 members is very important. Because இப்போ வந்து யூஎஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு important technology கொண்டு வந்தாங்கன்னா, other countries can use the technology to reduce the climate change. So this is very important, and they have to collaborate is what the author is saying. And UN Secretary General's Climate Ambition Summit and the United Nations Framework Convention on Climate Change has happened recently. Friends, if you understand, in the G20 la நடக்கிற collaboration மூலமா they will be able to create a consensus. They'll be able to do some great milestone, or they can create major framework in the Climate Change Summit on COP28 and others. And recently, G20 members has improved their renewable energy contribution. They have provided 29%. So this is a major milestone. From 19%, they has increased to 29%. So the energy mix, that is energy mix means what are the sources from which the energy is coming from. So energy is coming from the thermal resources, the natural gas, hydropowers, and from renewable energy. So in this, renewable energy has now started contributing to 29%. If you consider India, it is about 40% now. So that you have to understand. It has increased from 14% to almost, it has increased to 14%. So 14%, earlier it was very minimal, now it is increasing, and we are aiming for at least 40%. So that is our ambition that you have to understand. So ஏற்கனவே நம்ம climate change promise ல வந்து பஞ்சமிருத்
கோல்ஸ்ல வந்து நம்ம ரினியூவபிள் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்றோம் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் we are setting the targets and we are installing renewables to account for 50% of the energy production by 2030. So this is very important. India is making a very great progress and 50% will be coming from renewable energy by 2030 is what the India has promised. So this is a great change. For this, you need a cooperation between the G20 members. So that you have to understand. And the three focus areas of the G20 for climate change mitigation is this. That is, they are to improve their governance. Governance improve panano, and there should be equitable and avoid siloed working. So cooperative working and equitable distribution of the benefits should be there. So governance வந்து ஈக்குவட்டபிளா இருக்கணும், கோஆபரேட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. So that you have to understand. This is not for just for India, it is for the whole G20 members. And there should be progress even beyond the traditional. அதாவது ட்ரெடிஷனலா நம்ம ஜாப் இன்க்ரீஸ் பண்றது, மேனுஃபேக்சரிங் growth இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்னு அது மட்டும் பேசாம we should provide growth or development for the broader community, and the community should provide resilience and innovation also. The community should be resilient to face any climate change problem, and also they should be able to innovate for reducing the climate change also. And second, பாத்தீங்கன்னா G20 president, Indian G20 presidency has acknowledged that we have to diversify the G20 member economies to ensure long-term economic stability, livelihoods, and public revenue streams. So we have to provide a stability, livelihood, that is jobs, and also revenue increasing, the revenue, that is the money that we are gaining from the G20 economy. So this is what the author is talking about. Why we need money? In order to invest on the climate change technology. So that you have to understand. So international financial institution ஓட help கூட நம்ம கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. So we have to seek help for the money from the international financial institution like IMF, World Bank. So in order to create renewable energy and grid infrastructure and support to energy, improving energy efficiency, and to transform to a low carbon industrial technology. So in order to create all these, we need money. So we need to get the money from the international financial institutions like IMF and the World Bank. And also the G20 countries should also contribute in increasing the revenue streams. And the third is that they're talking about streamlining the international efforts to achieve just energy transition. So just energy, அதாவது energy transition என்ன? We are going into renewable energy from the fossil fuels. Why it is called just energy? This should be provided equitably. So it is called as just energy transition. And this transition should be transparent and accountable. This is also the author is saying. And also they are saying that there should be a proper disclosure mechanism in order to ensure the transparency. And the energy transition related data வந்து disclose பண்ணணும். And all the G20 working வந்து நம்ம ப்ராப்பரா வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்பரண்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு author is saying, and the G20 members have also agreed for it. What is the way forward? We should deploy clean energy for all. So for all means it is very just and it is equitable also. And we have to decarbonize industry using low carbon industrial technology, and we have to achieve a just and inclusive transition to a renewable energy. This is what the author is saying. And G20 can ensure this proper transition. That is what the author is saying. And that is a relay race that is should be won together. So இது வந்து relay race, எல்லா countries-உம் சேர்ந்து வந்து achieve பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the author is saying. Background, what is G20, friends? If you understand, G20 is an economic cooperation, and earlier it was started as all the 20 countries, if you understand, 20 countries or 19 countries plus European Union joined this cooperation, and it was basically for economic issues. But now the purpose or the objectives of the group has widened, and it was started in 1999 after the Asian financial crisis. This was a problem, so they started the G20 for the cooperation among the G20 countries. And earlier it was only finance ministers and the central bank governors like RBI governors usually met in this G20. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் finance minister-உம் RBI governor மட்டும்தான் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா the government is also coming, that is Prime Minister, President is also coming to this G20 meeting. That you have to understand. And there is a rotating presidency, and they are discussing about the broad macroeconomic issues.
which includes the sustainable development, environment, climate change, anti-corruption, everything. And the theme of India's G20 presidency, that is in today, that is 2022 ல இருந்து 2023 வரை இந்தியாவோட பிரசிடென்சி இருக்கு. நம்மளோட தீம் என்னன்னா வாசுதெய்வ குடும்பகம், or one earth, one family, one future is the theme for us. If you understand, this is the G20 map. Do have a look at it. 65% of the world population, 79% of the world trade, 84% of the world economy, 79% of the world carbon emission. Friends, this may be outdated, but still you can use this because it is in percentage. You can use these statistics. Thematic priorities of India's G20 presidency. So நம்மளோட G20 presidencyல நம்ம முக்கியமான விஷயம் என்னென்ன பேசணும்னா technological transformation and digital public infrastructure, accelerating progress on sustainable development goal, life. இது வந்து ரொம்ப important, friends. You can use it in your mains answer writing. So life, green development, climate fence. This is an important priority for our discussion in the G20, and to increase the growth and to women-led development. அதாவது growth வந்து should be women-led. So inclusive of women and led by women is what the goal for us. And finding solutions for 3 F's, that is food, fuel, and fertilizer related crisis. If you understand, friends, there are crises for food. There is a problem of inflation in food prices. There is a problem of fuel crisis also. If you understand, there is a fuel problem, and because of Russia-Ukraine war and other issues. And there is a fertilizer related crisis also. Because of the fuel problem, we also have the fertilizer problem also. So this you have to understand. These are the important topics that the India will talk in the G20. And last important editorial is this: China's slowdown, friends. So China's slowdown வந்து என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா, friends, so China is slowing down. Why it is slowing down, we will study now. But how it is very important is, friends, if you understand, there is some 1929 ல ஒரு great economic depression நடந்தது. So 1929, if you understand, there was a great economic depression in USA. Similar to this great economic depression, if you understand, the factors that are causing the China slowdown is similar to this 1929 economic depression. If you understand, the author is saying something called as middle income trap. So middle income trap பாத்தீங்கன்னா, again, இதை வந்து நம்ம இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வே, ஐ திங்க் 2016லயோ 2018லயோ இந்த மிடில் இன்கம் ட்ராப் பத்தி பேசினாங்க. இந்த மிடில் இன்கம் ட்ராப்னா என்னன்னா, when the country is developing, the country became a middle income countries. As you know, நம்ம இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா, we are lower middle income countries, but China is the upper middle income countries, which is earning $3,000 to $12,000. This is the per capita income. So this is what you have to understand. So this China is the upper middle income country, but India is a lower middle income country. But both India as well as China is facing the problem of middle income trap. ஏன் middle income trapனா, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டர், இப்போ ஒரு ஃபேக்டர்னால நான் வந்து டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலமா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 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 பீக் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்டாக்னேட் ஆயிடும். ஸோ ஸ்டாக்னேஷன் இன் த growth will be there. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா I should diversify and move on to some other factors and then develop using that, and then only I can go to a high income country. So this you have to understand. But China is not able to do that, and it has now into a trap, or it has stagnated. Its growth has stagnated, and now it is in a middle income trap. But Indiaல வந்து வேற ஃபேக்டர் வந்து irresponsible இருந்தாலும் சைனால என்ன ஃபேக்டர்னு நம்ம படிக்கலாம். But you have to understand this. And but another thing is, இந்தியால பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் இன்கம் ட்ராப்ல வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இதுல இருந்து வெளியே வர போறோம்னா, government should do something and the private should also do something, and the RBI should also do something. So this only will help us to move away from the middle income trap. So let's go into this particular editorial now. China's slowdown has caused mixed reactions. Friends, if you understand, we have to also study about how it can impact India and the world as well. And here, this slowdown has been told by China itself. Usually, China does not tell the information that it's slowing down or something, because usually, you know, the China's media is all protected, and any information that has to be coming from China has to come through the government only. So we don't have any clear transparency from China. But here, the China has said that it is slowing down, and there are problems of middle income trap and slowdown, and there is a problem of inflation, and the growth is unstable, unbalanced, uncoordinated, and unsustainable. These are all
is shown by the China. So now China is telling that there is a problem. So this you have to understand. What are the problems, why it is slowing down, and why it is there is a middle income trap. Friends, if you understand, ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேக்டர்ல சைனா டெவலப் ஆயிருக்கும், பட் இப்போ அந்த ஃபேக்டர் வந்து ஸ்டாக்னேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வேற ஏதாச்சும் ஃபேக்டர் வச்சுதான் சைனா வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். என்ன அந்த ஃபேக்டர், அது மூலமா எப்படி சைனா வந்து க்ரோ ஆச்சுன்னா, எஸ்பெஷலி இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சைனாவோட கல்ச்சர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கல்ச்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கல்ச்சர் பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கல்ச்சர் அப்படின்னா, I'll go back to the previous slide again. Friends, இப்போ சைனால என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துலாம். சைனா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் சைல்டு பாலிசி மூலமா ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் நவ் டிக்ளைனிங். ஸோ பாப்புலேஷன் இஸ் நவ் டிக்ளைனிங். பட் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை. I'll tell you what is the other big problem. But the problem is they have a culture of saving. So if you see the country which are saving too much and they are spending so less, so their expenditure or they are spending very, very less. So they will not provide a market. So domestic market of China is very less because they are saving money rather than spending. So their market is very less. So the China basically depended on exporting. So எல்லா மிச்ச கண்ட்ரீஸ் வச்சு அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா they usually export a product that is manufactured but it's not designed in China. Usually they follow a process of reverse engineering. They don't do any innovation and all. They do reverse engineering. ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட பார்த்தாங்கன்னா அப்படியே அதை ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி அதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க. And they are sending a product of low cost because of reverse engineering. இப்போ ஒரு கார் யூஎஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண கார் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு அந்த அப்படியே அதே மாதிரி மாடல்ல சைனால டெவலப் பண்ணி அது ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி அப்படியே சைனால டெவலப் பண்ணுவாங்க. So this is what the reverse engineering is there in China. And they are able to provide the products for low cost, but they are providing the product only through for exports. Because அவங்களோட கண்ட்ரில அவங்க பாப்புலேஷன் வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. They only save. So they are not a potential market for Chinese products. So the China usually export the product and they gain from it. But இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, this and another problem I'll tell you again. Another problem is the labor in the China was usually cheap. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா China was a very populous country where it was having a high population, high young population. It was having a lots of labors. But இப்போ labor என்ன ஆச்சுன்னா, labor became costly. இதுக்கு முன்னாடி லேபர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பா இருந்தாங்க. அதனால the Chinese people were going to other countries or the companies were coming into the China to use the labor there and they started manufacturing there. But now the labor became very costly because of the developments there. So this advantage also the China lost. And the advantage that there was no proper export market. Because இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டே அவங்க வந்து இது பண்ண முடியாது. Because there are protectionism that happened in the other countries. So protectionismனால எல்லா கண்ட்ரீஸும் பாத்தீங்கன்னா they started closing their gate for Chinese products. So இந்தியால பாத்தீங்கன்னா Chinese ப்ராடக்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா மிச்ச கண்ட்ரீஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா Chinese ப்ராடக்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா protectionism ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. So the export advantage started shrinking and the costly labor is also a problem there. So these are the certain factors which are creating the problem in China. So let's go one by one. So earlier பாத்தீங்கன்னா 2008ல பாத்தீங்கன்னா global financial meltdown நடந்தது. But China was not impacted because China started investing on railways, highways. So it started investing on infrastructure, which is the important investment. So infrastructure ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஏன்னா சைனால பாத்தீங்கன்னா நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததுன்னா டெவலப்மெண்ட் ஜாலியா இருக்கும். So அதனால வந்து China started investing on the infrastructure so that China was able to rescue from the 2008 meltdown and it started developing also. That you have to understand. And it had swept the core problems. மிச்ச core problemsையும் அதால வந்து tackle பண்ண முடிஞ்சது. Lack of consumption, regional inequality, lack of social security, இது எல்லாத்தையும் வந்து China வந்து tackle பண்ணிடுச்சு. So that they started investing on infrastructure and they were also able to tackle the problem of lack of consumption. இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்.
lack of consumption, there is no domestic market for China. So they started exporting their product. And regional inequality reduce பண்ணிட்டாங்க. And social security improve பண்ணிட்டாங்க. So this only resulted in costly labors. So social security increase பண்ணிட்டாங்கனாலே labor cost வந்து costly ஆயிடும். So this you have to understand. And it was simple because domestic legitimacy, இது ஏன் வந்து China பண்ணாங்கன்னா, in order to get the legitimacy. So government usually இந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னா, in order to get the legitimacy and to maintain their power. So in order to get the domestic legitimacy, this was done. So the government, the Chinese government was able to tackle all the economic problem there. And also there was a problem, but this was not long. So there were problems that started rising. There was too much of regulatory oversight problem. So regulation வந்து ப்ராப்பரா இல்ல. ரெகுலேஷன் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல. எஸ்பெஷலி பிசினஸ்க்கு லோன் கொடுக்கும்போது ப்ராப்பரா வந்து டெஸ்ட், அதாவது பிசினஸ்க்கு கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு ஒழுங்கா டெஸ்ட் பண்ணாம லோன்ஸ் பிசினஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா there is a problem of debt. So this cost, even the China started giving loans to other countries also, and the Sri Lanka like countries could not give back the loans, and Africa could not give back the loans. So now the China is in problem. So this is a problem that you have to understand. And the famous Chinese term பாத்தீங்கன்னா guangxi, factions, friendships and relationship. இந்த மூணு வச்சு வந்து China டெவலப் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. பட் there was a problem. இப்போ லோன் வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்கலாம், இல்ல ரிலேஷனுக்கு கொடுக்கலாம், இல்ல ஃபேக்ஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த லோன் வந்து ப்ராப்பரா அவங்க திருப்பி கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாம கொடுத்துட்டோம்னா then there is a problem. So there is a regulation problem. And there was also an acceptance of growth driven by exports. So usually பாத்தீங்கன்னா actually China was delving on, or it was depending on exports, infrastructure spending and big ticket investments for their growth. But now it was not giving any dividend. So this exports, and now it started shrinking. And there is a new normal is what the China is saying. So there is a new normal. There is a problem. The exports are not giving enough revenues. Infrastructure spending and big time investments is not giving them any returns. So this is a problem. But this problem is not very huge, friends. Compared to India, China is growing very pretty good. But compared to earlier, it is not growing well. So இதுக்கு முன்னாடி வந்து 10%னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் 5-6% or 7% அந்த மாதிரி grow இருக்கு. But it has higher growth has, but இதுக்கு முன்னாடி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it has resulted in more jobs and greater disposable income, but not now. So there is a problem of unemployment also. So because of the unemployment problem, the Chinese government is asking the people to go for higher studies in order to improve their. And also export growth rates has also reduced, and there is a wage increase and social security investments which has created the labor costly. And this was there was a consequence of the Foxconn suicide issue also. There is a lot of unemployment problem, and there is a problem, and this is causing political embarrassment and social challenge also. And also பாத்தீங்கன்னா bad investment, easy credit availability, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா debt trap, நிறைய NPA problem இதெல்லாம் create பண்ணும். So this is not good for the long term economic growth. And there is also problem that there is a overproducing. So இதுதான் நான் வந்து 1929 economic depression நடந்தது சொன்னேன். அதாவது ஓவர் ப்ரொடியூசிங். இப்போ இவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு நம்ம ஓவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னா டிமாண்ட் திடீர்னு ரெடியூஸ் ஆகும் போது அங்க அது சப்ளை சைட்னால இன்ஃபிளேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டீஃபிளேஷன் நடக்குது. ஏன்னா இங்க வந்து டீஃபிளேஷன் நடக்குது. பிகாஸ் சைனா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அனுப்புதுன்னா எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டை அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் அனுப்புது. பட் இப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட் ரெடியூஸ் ஆறதுனால, எக்ஸ்போர்ட் டிமாண்ட் ரெடியூஸ் ஆறதுனால சப்ளை சைட்ல வந்து ஃபேக்டர் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இதனால ஓவர் ப்ரொடியூசிங்னால சப்ளை சைட்ல வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து போகாம இருக்கும். அதனால வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் ஸ்டார்டட் industry will start laying off. So they will reduce the employment, and so they will fire many people, and so this is all creating a problem. December 2020 Mr. Z, அதாவது Chinese premier என்ன சொல்றாருன்னா, there is a disorderly expansion of capital அப்படின்னு சொல்றாரு. So this is a problem. Also they say that having made the promise of allowing the markets play a greater role in the allocation of resources during the rolled back many promises. So usually பாத்தீங்கன்னா this China is a communist country that you all know. So communist country, usually the state government plays a major role. But now the China started allowing market to play a role.
But this has resulted in Chinese economic slowdown. So because market has a time of growth, it has a time of slowdown also. That you have to understand. But இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அதாவது Chinese premier வந்து he started allowing markets. But now he started rolling back his promises. So this is a problem that the author is saying. And it was hoped that the political interventions in loans and investment decisions would reduce. And if when they are allowing market, friends, if you understand, சைனால வந்து மார்க்கெட் அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் அதுல வந்து தேவையில்லாம ஒரு ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் இருந்ததுன்னா தென் த மார்க்கெட் will undergo some chaos. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ நவ் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ் அலோட் மார்க்கெட், பட் ஸ்டில் த கவர்மெண்ட் இஸ் இன்டர்வெனிங் இன் த மார்க்கெட், விச் இஸ் கிரியேட்டிங் அ ப்ராப்ளம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் லோன்லயோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்லயும் இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சோம். பட் அது பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் நாட் ரெடியூசிங். It was still the government started intervening in the, so this government has started intervening in the stock whenever the stock market tumbled, and forcing the banks to acquire stakes in slow moving stocks. So this intervention is against the market economy. It may create a problem. So this is not the Chinese government is not understanding this problem. So பாத்தீங்கன்னா இது இந்தியாலயும் இதே பிரச்சனை தான் இருக்கு. But பாத்தீங்கன்னா India has a different mechanisms to follow this. So தேவையில்லாம வந்து இன்டர்வென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. They will have a private people கிட்ட பேசிட்டு they will understand. There is a separate institution like RBI, SEBI. இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனை வச்சுதான் they will move. But here the communist government is unnecessarily intervening in the problems. So this is creating a problem. Also, this has also created a problem of convertibility of the renminbi or yuan. If you understand, yuan is now is trying to be internationalized. So இது வந்து ஒரு பெரிய drawback-ஆ இருக்கும். Friends, if you understand, there is a de-dollarization forces which are acting. Especially China wanted to internationalize its renminbi. But the problem of this, that is Chinese slowdown and the China's tightening the convertibility of the renminbi will act as a problem from internationalizing the yuan. So this is very important. Wherein you can talk about the problems that the renminbi cannot be internationalized. You can state this problem as a problem in renminbi or trusting the renminbi as an international currency. Because international currency வந்து டாலரா தான் இருக்கு. பட் யுவானை வந்து இப்ப ரீசெண்டா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் யுவானை வந்து நம்ம டாலருக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இன்டர்நேஷனல் கரன்சியா. பிகாஸ் த சைனீஸ் கவர்மெண்ட் cannot be trusted. And especially when it comes to the policies of the Chinese government, we cannot trust whether the renminbi will have a proper stability in the international exchange. That we cannot trust. That is the problem. And the Chinese also saying that the problem of saving culture, this I told you. So saving culture வந்து Chinese people இருக்கு. So this is creating a problem. And also பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு costly labor ஆயிடுச்சு. This is another problem that the author is saying. And இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து சைனீஸ் கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணாங்க. லைக் ஒரு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு, அதாவது சேவிங்ஸ் குறைக்கிறதுக்கு, இது சைனீஸ் பீப்புளை வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வந்து காமன் ப்ராஸ்பெரிட்டி, dual circulation அப்படின்னு சொல்லிட்டு they started increasing the domestic consumption and competitiveness of the domestic markets, because any country will start exporting to China only when they have a proper domestic market. So the சைனாவோட மார்க்கெட் வந்து அதாவது பீப்புள் வந்து நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் அங்க வந்து நல்ல டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் இருக்கும். the other countries will started investing and establish their industries here. But there is no proper domestic market because the people of China is saving more. So this is the problem that the Chinese leadership is facing. And also there is a red tapeism also, there is a problem. And there is a perception that China's serious slowdown began in 2015 itself. But in the slowdown, it was in control because of the government spending on projects. So infrastructure projects, there is a slowdown reduce பண்ணிருந்தாங்க. But இப்போ the slowdown is very huge. And also there is a trade war between US and China, the anti-chip war. So these are creating a problem. And also there is a Russia-Ukraine war, there is a COVID policy, zero COVID policy. And this, because there is a இன்னொரு COVID வந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு China is following a zero COVID policy, wherein it is taking a lockdowns
and many other measures. So இதனாலயும் பாத்தீங்கன்னா economy வந்து ஸ்லோவா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. And also, just like India, the state-owned enterprises, or we call it as PSUs, this is also having a problem. And if you consider, usually the government comes to the rescue of the state-owned enterprises or PSUs. So இதுவும் வந்து problem create பண்ணுது. ஏன்னா state-owned enterprises is not efficient. It is not following the contract, or it is not following a proper it is not efficient in the market. But still, the government is coming to the rescue of the state-owned enterprises. And again, this is also creating a problem. This is because there is a strong labor union in the state-owned enterprises. They are not allowing privatization. They are not allowing any layoff. They are not allowing any proper changes in the structure there. And also, it is a politically sensitive issue because government வந்து தேவையில்லாம PSU மேல கை வச்சாங்கன்னா it will create a problem in the vote bank. And that is a issue where the government also always come to the rescue of the PSUs, and they don't shut down, or they don't restructure, or they don't lay off, or they don't privatize at all. So this is a problem that you have to understand. And there is a problem of Evergrande crisis. இதுல பாத்தீங்கன்னா housing bubble, அதாவது housing prices வந்து increase ஆகுது இல்ல decrease ஆகுது. So there was a problem in the pricing of the housing or the infrastructures itself. And there is a misregulation and path dependency. நிறைய problem வந்து இங்க இருக்கு. Conclusion பாத்தீங்கன்னா, so conclusion என்ன, it may mean a cooling off of the prices. அதாவது prices வந்து reduce ஆகுது வந்து it is a good factor because in so China's cooling of prices, அதாவது சைனால வந்து deflation நடக்குது இல்லைன்னா food prices வந்து reduce ஆகுது, it's a good sign. But the problem is that you have to understand China's slowdown may have a problem in the other effects. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து China products வந்து ஒரு supply side வந்து ப்ராப்ளமா இருந்ததுன்னா then we will not have the products at all. So this is a thing that you have to understand. And economic instability in any country is a problem for any other country. So this you have to understand. And important issue பாத்தீங்கன்னா China வந்து slow down ஆறதுனால whether they will show some forces in the border, இது வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கணும். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா whether they will be taking the risk of the border problems. So China slowdown வந்து whether it will stop the border issue or whether it will reduce the border issue is one thing that we have to see. But I don't think it will reduce any time because this is a prestige issue for China, and it keeps creating problems in the border issue because it's a political issue for the China. So let's wait for that effect. But Chinese slowdown is having both advantages and disadvantages for India that you have to understand. So with that note, thank you so much, friends. Wish you all a good luck. It's very good to have discussed all these 5 issues. Keep learning and enjoy learning. Thank you.